Hello and welcome to Mathematica class. তো আগের লেকচারে আমরা দেখেছিলাম about calculation of moment of inertia. We have talked of parallel axis theorem, perpendicular axis theorem. তো আজকে আমরা আমাদের সেই ডিসকাশন গুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাব, রাইট? আচ্ছা স্যার, বুঝতে পেরেছি। So the starting question of today will be, যে ধরে নাও এরকম একটা অ্যাক্সিস আছে আমাদের, আর এখানে একটা রড আছে, ধরে নাও এরকম ভাবে। I will tilt this way and suppose এই ডিসটেন্সটা তোমাকে দেওয়া আছে, রাইট? এই ডিসটেন্সটা তোমাকে বলে দিয়েছে this distance is x. So I need to find the moment of inertia of this rod about this axis. এই I axis তোমাকে ফাইন্ড করতে একদম কি বলে দিয়েছে স্যার? The length of the rod is L and mass is m. So প্রসেসটা তো জানোই, take 30 seconds time, think about this thing. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেওয়াটা খুব দরকার, রাইট? সেটা হচ্ছে স্যার এই ইনক্লিনেশনটা কি? Now this inclination is theta. এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু theta. Okay. So take 20 to 30 seconds time, give your best, and after that see the solution. একবার ট্রাই করে নাও। I guess you have tried it. আচ্ছা স্যার, আমরা রডের ইনক্লিনেশন নিয়ে আগেও ডিসকাস করেছিলাম। কি ডিসকাস করেছিলাম একবার দেখি। The thing was যে স্যার যদি একটা রড এরকম থাকতো, suppose this rod is inclined like this, okay? এরকম ভাবে ইনক্লাইন থাকতো, and we have talked about these things, right? We have talked about these things. যারা দেখোনি আগের লেকচার গুলো কিন্তু দেখে নিতে হবে, right? You have to see the previous lectures. Now this I2 is passing from the center, okay? I2 is passing from the center, আর এই ইনক্লিনেশনটা আমরা থিটা নিয়েছিলাম, if you remember, right? So আমরা বলেছিলাম যে there is a factor which was sin square theta factor, right? মনে পড়ছে sin square theta factor. So I1 কে আমরা কিভাবে লিখতে পারতাম? I1 was ml square by 3. এটাও তো যদি আমার ইনক্লিনেশন না থাকতো, আর যেহেতু ইনক্লিনেশন আছে তাহলে কি হয়ে যাবে স্যার? sin square theta. So these are from the previous lectures, if you remember, right? তো এরকম সিমিলার ওয়েতে I2 আমাদের কি হতো? I2 আমাদের হতো যদি স্যার ইনক্লিনেশন না থাকতো তাহলে যেটা ml square by 12, আর স্যার যেহেতু থিটাতে ইনক্লাইন্ড, সো अगेन দ্য ফ্যাক্টর উইল বি sin square theta factor. এই জিনিসগুলো আমরা দেখেছি। So by using that logic, the students will say, sir, খুবই সিম্পল, I know যেটা হচ্ছে center of mass, right? This is the center of mass. So the first thing that comes to mind is, স্যার এই অ্যাক্সিস এর উপর আমি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ফাইন্ড করতে পারবো কি? Can I find the moment of inertia about this axis? It's quite obvious, you can find it out. Let us name this as ICM. Yes sir, এটা ICM আমাদের, ICM এর ভ্যালু আমরা কি বলতাম স্যার? That was nothing but ml square by 12 যদি স্যার ইনক্লিনেশন না থাকে। যেহেতু এটা থিটাতে ইনক্লাইন্ড, তাহলে কি হয়ে যাবে স্যার? sin square theta. ওকে স্যার, আমরা করব যে স্যার I about axis will be equals to this ml square by 12 into sin square theta plus mx square. আর এটা আমরা কিভাবে লিখলাম স্যার? We have written this by parallel axis theorem. এই জিনিসগুলো আমরা আগেও শিখেছি। সো by parallel axis theorem we can say না, কেমন লিখি আমরা parallel axis theorem? I about any axis will be equals to ICM plus md square, এরকম ভাবে আমরা লিখি, রাইট? তো এটা তোমরা বলবে this will be actually wrong. কেন স্যার? এটা কিন্তু actually wrong. হ্যাঁ, this thing is wrong. কেন স্যার? কেন কি we need this distance as a whole? আমাদের এই পুরো ডিসটেন্সটা চাই নাকি এই ডিসটেন্সটা? I hope you can agree with the fact. ওকে স্যার,
অনেকে আবার এরকম থিঙ্কিংও করতে পারতো যে স্যার আই নো অ্যাবাউট দিস অ্যাক্সেস, এই অ্যাক্সেসের অ্যাবাউট আমরা জানতাম, এই অ্যাক্সেসের অ্যাবাউট লেট আস নেম দিস অ্যাজ I1, I1 আমরা জানতাম, কি জানতাম স্যার, দ্যাট উইল বি m l স্কয়ার বাই 3 ইনটু sin স্কয়ার থিটা। অনেকে এই কথাটাও বলছো নিশ্চয়ই, রাইট? তোমরা বলতে m l স্কয়ার বাই 3 sin স্কয়ার থিটা প্লাস m x স্কয়ার, স্যার এটাও কি হতে পারে না যে I about the axis is equal to m l square by 3 into sin square theta plus m x square. So this fellow is also wrong. কেন স্যার? প্রথমেরটা wrong এই কারণে because you have not taken this distance. সেকেন্ডেরটা wrong এই কারণে because this is not the axis passing from the center of mass. তাহলে বুঝতে পারছো ভুলটা কোথায় হচ্ছে? প্রথম অ্যাক্সিসটা আমরা যেটা এটা নিচ্ছি, this is not an axis that is passing through center of mass, so this becomes wrong for sure. সেকেন্ড স্যার এটা wrong কেন হচ্ছে? because we are not taking the net distance, এই ডিসটেন্সটা আমার নেওয়া উচিত। so I hope this thing is very clear. যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে জানাও যাতে আমি অ্যাড্রেস করতে পারি। Okay, so I guess this thing is very clear. Ekdom sir, so what is the correct approach for this question? The correct approach becomes very simple. যে স্যার আমার পুরো ডিসটেন্সটা দরকার, কি ডিসটেন্স দরকার স্যার? এই ডিসটেন্সটা তো x স্যার, that was given to us. স্যার এই ডিসটেন্সটা পেয়ে গেলে কিন্তু আমরা কোশ্চেনটা সলভ করে নেব। হোয়াট উইল বি দিস ডিসটেন্স, সি ভেরি কেয়ারফুলি। স্যার এখান থেকে এই ডিসটেন্স হচ্ছে l/2 বিকজ দিস ইজ দি সেন্টার অফ মাস আর ওটা মিড পয়েন্ট হচ্ছে, একদম স্যার দিস ইজ l/2। তো এই লেন্থটা কি হবে স্যার? দিস উইল বি l/2 cos থিটা, দিস লেন্থ, এন্ড দিস লেন্থ উইল বি l/2 sin থিটা। তো এই লেন্থ আমার কাছে কি চলে এলো? l/2 sin থিটা, একদম স্যার। Now we are very confident in solving the question. কেমন হবে স্যার? কি করে সলভ করব? We will write by using parallel axis theorem. আমরা কি বলবো যে I about axis, এখানে লিখে দিচ্ছি I about axis will be equals to I about cm. What is I about cm? That is m l square by 12 into sin square theta plus m, but x square না করে তোমাদেরকে কি করতে হবে? You have to be very careful about this thing, m into x plus l/2 sin theta। এই জিনিসটা তোমাদেরকে লিখতে হতো। আই হোপ দিস থিং ইজ ভেরি ক্লিয়ার, রাইট? এই জিনিসটা তোমাদেরকে লিখতে হতো। সো ওয়্যার ওয়্যার দি মিস্টেকস, কোথায় কোথায় মিস্টেক হতে পারতো, আই হ্যাভ টোল্ড দ্যাট থিং। কি কি প্রবলেম তোমরা ফেস করতে পারতো, আই হ্যাভ টোল্ড দ্যাট থিং। আই হোপ দেয়ার মাস্ট বি নো কনফিউশন ইন সলভিং দিস টাইপ অফ কোশ্চেন্স, রাইট? তো যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে একবার জানিয়ে দাও, তাহলে আমি আগে এগিয়ে যাব। I hope there is no problem in this type of problems. একদম স্যার কোনো প্রবলেম নেই। দেখো নেক্সট একটু আরেকটু আনকনভেনশনাল প্রবলেমসে যাই, ঠিক আছে? দেখি তোমরা কি করে বুঝতে পারছো কিনা। সাপোজ এরকম একটা কিছু অবজেক্ট আছে, ইউ নো নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট দিস, আর এই অবজেক্টটা কি ডিস্ক নাকি, নো নিড টু ওয়ারি। সাপোজ দিস ইজ দি এক্স অ্যাক্সিস এন্ড দিস ইজ দি ওয়াই অ্যাক্সিস, একদম স্যার। তো তোমাকে বলে দিয়েছে যে দিস ইজ দি এক্স অ্যাক্সিস এন্ড ইউ হ্যাভ গিভেন উইথ দি i as a function of x, তোমাকে i as a function of x given আছে, and that is told to be 2x square minus 12x plus 40 ধরে নাও, এরকম একটা ইকুয়েশন তোমাকে গিভেন আছে। তোমাকে এখান দিয়ে বলেছে যে স্যার ফাইন্ড x cm of the object, find x cm of the object। কিছু গিভেন নেই, বাস এটা x অ্যাক্সিস আর এটা y অ্যাক্সিস, এটা বলে দিয়েছে। আর i as a function of x given আছে, তোমাকে বলে দিয়েছে find x cm of the object, মানে what is the x coordinate of the center of mass। question is very simple, একটু লজিক লাগবে, again take 10 to 15 seconds time, solve it, and after that see the solution। so I hope you have tried your level best। yes sir, we have tried our level best। দেখো এই কোশ্চেন গুলো কি করে সলভ করবে,
To solve these type of problems, the thing that you need to know is, note point, the I about center of mass is minimum. এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে যদি একটা বডিকে আমি ফ্রিলি রোটেট করতে দিই, it will always rotate about the center of mass. এটা নিশ্চয়ই শুনেছো যে ফর সাপোজ I want to rotate this pen and I want to rotate it freely, মানে আমি এটাকে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলাম, so the thing that is guaranteed is কি এটা কিন্তু এর নিজের সেন্টার অফ মাসেই রোটেট করবে। এই স্টেটমেন্টটা সবাই জানে। Why কেন সেন্টার অফ মাসে রোটেট করবে? Because the moment of inertia about its center of mass is minimum. আর what does moment of inertia means? It is the rotational inertia, মানে what is the problem that a particle has to face while rotating. So quite obvious, যদি center of mass এর about a rotate করে তাহলে কি হবে? The inertia will be very less আর ফলে rotate করাটা easy হবে। So I think this is very clear যে স্যার ICM will be minimum, মানে যেটা সেন্টার অফ মাস দিয়ে যে অ্যাক্সিসটা পাস করে ওইটার about a moment of inertia minimum হয়ে যায়। এই ইনফরমেশনটা কি বলতে চেয়েছে? What does this information tells us? 2x square plus minus 12x plus 40. This information says, sir, if there are multiple axes like this, or now there are multiple axes like this, so I can find out all the moment of inertia by the fact যে আমাদের ইকুয়েশনটা given আছে। Yes, একদম এই পুরো অ্যাক্সেস গুলো x এ ভেরি করছে। I can give different values of x and I can find out different values of moment of inertia about these axes. So যদি আমার moment of inertia about center of mass দরকার হতো তাহলে আমাকে কি দরকার হতো? I need to find the minimum moment of inertia. So I need to use maxima minima here. আমাকে এখানে maxima minima ইউজ করতে হবে। কেমন ভাবে ইউজ করব স্যার? I will do dix by dx is equal to 0, আমি এই জিনিসটা ইউজ করব and I will get some values of x for which this I will be minimum আর ওটাই আমার ফাইন্ড করাটা মোটিভ। I hope this thing is very clear. কোনো প্রবলেমেটিক জিনিস নেই স্যার, খুবই ইজি, আমরা ইজিলি সলভ করতে পারবো। Just solve it and get the answer. কি করব স্যার? Differentiate this fellow with respect to x. Differentiate করলে কি পাবো স্যার? এখানে আমি পেয়ে যাব 4x, 2x স্কয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন হয়ে যাবে 4x, 12 এর ডিফারেন্স 12x এর হয়ে যাবে 12 আর constant এর differentiation is 0 and all this will be eventually 0, so I will get 4x is equal to 12, so this will imply that x will be equals to 3 and believe me this is nothing but the x here. এই জিনিসটাই আমার কাছে চলে এলো x। একটু আলাদা টাইপের কোশ্চেন, নরমাল এমনি কোশ্চেন হয়তো দেখোনি, আর যদি না বুঝতে পেরেছো আমাকে একবার জানিও যে স্যার না এই পার্টে আমাদের প্রবলেম আছে, so that I can repeat that for you, right? ওকে, আই হোপ এভরিথিং ইজ ফাইন। একদম স্যার এভরিথিং ইজ ফাইন। তাহলে আমরা আগে মুভ করতে পারি, একদম স্যার মুভ করতে পারি। নেক্সট দেখো আমরা ফাইন্ড করতে চাই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ আ রিং। আই নো আই হ্যাভ ডান দিস বিফোর, স্টিল ফর দ্য টাইম বিং একটু শুনে নাও। নাও দিস ওয়াজ আ রিং, ইয়েস দিস ওয়াজ আ রিং। এই রিং এর মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অ্যাবাউট দিস অ্যাক্সিস উই হ্যাভ ফাউন্ড ইট আউট, রাইট? কি হয় স্যার? হোয়াট ইজ দি ভ্যালু অফ দিস থিং? তোমরা সবাই নিশ্চয়ই চিল্লি চিল্লি বলছো যে স্যার এটা mr স্কয়ার হয়, রাইট? বাট স্টিল আই নিড টু টেল ইউ যে কেমন ভাবে আমরা ফাইন্ড করতে পারি। ধরো এরকম একটা dm মাস আমি নিলাম, এখান থেকে দিস মাস ইজ dm ধরে নাও, সো দিস dm is at a distance of r from here, so I will write the di about this axis will be dm into r square. Yes sir, dm into r square. Now I need to integrate this, so r is a constant, so এটা আমাকে কি দেবে? I net will be equals to r square বাইরে চলে এলো, আর ইন্টিগ্রাল অফ dm will be nothing but the total mass. না আমি বলেছিলাম আগের লেকচারে যে স্যার ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন থাক কি নন ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন থাক, আমার কিন্তু অ্যানসারটা মাস টোটাল ইনটু r স্কয়ার হয়ে যাবে। সো আই উইল রাইট I net will be equals to m into r. So this is about this axis, right? But আমার কিন্তু এটা ফাইন্ড করার মোটিভ ছিল না, আমার ফাইন্ড করার মোটিভ ছিল about this axis। এই অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে কি হবে বলো? Now you can see that by using parallel axis theorem we can do this very easy. কেমন করে করতে হবে ওটাকে দেখো। I will name that this is I1 for suppose this is I1 আর এটা ধরে নাও হয় ICM। কেন স্যার? কেন এটা সেন্টার দিয়ে যদি পাস করছে, this is nothing but the ICM only। একদম স্যার agreed, this is ICM। তাহলে I can write very easily যে স্যার আমার যদি I1 ফাইন্ড করতে বলা হতো that was nothing but ICM plus mr square। So what was ICM? That was mr square again,
and plus mr square. I hope you are very contented যে স্যার এটা হবে 2mr square. ওকে, আমরা আরো ডিফারেন্ট অ্যাক্সেস দেখবো এই রিং এর, যার কোন কোন অ্যাক্সেস নিয়ে আমি কথা বলতে পারি। সো স্টে টিউন এন্ড জাস্ট টেল মি যে আর কোনো ডাউট আছে কিনা। যদি আর কোনো ডাউট না থাকে দেন আই উইল মুভ ফার্দার। I hope there is no doubt. আচ্ছা স্যার একদম কোনো ডাউট নেই। তাহলে আমরা কি দেখবো, আমরা আরো কিছু অ্যাক্সেস নিয়ে কথা বলি। ধরো নাও এটা আমাদের রিং ছিল, রাইট? দিস ওয়াজ আওয়ার রিং। ওকে স্যার, এক এক করে দেখতে থাকো। আমরা এই অ্যাক্সেস এর অ্যাবাউট মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া ফাইন্ড করেছি, দ্যাট ওয়াজ ICM, রাইট? এন্ড দ্যাট ওয়াজ mr স্কয়ার। একদম স্যার। আমরা এখান থেকে এই অ্যাক্সেসও ফাইন্ড করেছি, দ্যাট ওয়াজ अगेन mr স্কয়ার। আই গেস কোনো প্রবলেম নেই স্যার, একদম কোনো প্রবলেম নেই। নাও আই নিড টু চেঞ্জ মাই অ্যাক্সেস। আমি একটু অ্যাক্সেসটা চেঞ্জ করব। আমি বললাম এই অ্যাক্সেসের উপর বলো তো মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া কি হবে। লেটস নেম দিস অ্যাজ i। এই i1 টা বলতে পারবে? একদম স্যার বলতে পারো। What is the basic steps that you need to follow? So for here we will use perpendicular access theorem. আবার বলছি যে যারা এই থিওরেম গুলো জানো না তাদেরকে কিন্তু চ্যানেলে গিয়ে আগে এই থিওরেম গুলো দেখে নিতে হবে, রাইট? Perpendicular access theorem. Perpendicular access theorem কি বলে? Sir, if I am having a planar object and suppose I am having two axes, let's suppose this is having moment of inertia I1 and suppose this is having moment of inertia I2 and these are mutually perpendicular axes, তাহলে স্যার আমি আরেকটা অ্যাক্সিস যেটা এই দুটো অ্যাক্সিসেরই পারপেন্ডিকুলার, ওই অ্যাক্সিসটাকে আমি i3 বলে দিলাম। আমি i3 ইজিলি ফাইন্ড করতে পারি। and I will write i3 will be equals to i1 plus i2. So this is perpendicular access theorem. We will use that logic here and we'll solve this question. Very easy, কোনো টাফ নেই। ফিজিক্স আর কিছু হতে পারে, টাফ তো একদমই না। And those who are following my lectures in rotation, I hope you will get a very high level confidence in rotation. ঠিক আছে? তো স্যার আমি কি জানি, আই নো দ্য মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া অ্যাবাউট দিস অ্যাক্সিস যেটা এখান থেকে বাইরে আসছে, আর আমার এই অ্যাক্সিস এর অ্যাবাউট চাই। So what I am doing is I am making a symmetrically another axis like this. এরকম। এবার দেখো এই অ্যাক্সিসটা এক্স্যাক্টলি সিমেট্রিক্যাল মনে আছে? The symmetrical ideas about moment of inertia, some ideas I gave in the previous lectures. I hope তোমরা যারা আগের আইডিয়া গুলো দেখেছো তাদের জন্য খুব ইজি হবে। So for that thing you will say যে স্যার দেখুন যেহেতু এই অ্যাক্সিসটা এই অ্যাক্সিস সিমেট্রিক্যাল, তাহলে এর অ্যাবাউট যদি মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া I হয় তাহলে এর অ্যাবাউটও কিন্তু I হওয়াটা নেসেসারি, রাইট? তাহলে আমি বলতে পারি this I will give me eventually this axis. আচ্ছা এই অ্যাক্সিসটার অ্যাবাউট মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া mr স্কয়ার। আমি কিছুই বলছি না, তোমরাই ফাইন্ড আউট করেছিলে আগে একদম স্যার। আমি কি বলবো, this I plus I must give me mr স্কয়ার, রাইট? কারণ কি এই দুটো মিলিয়েই আমার i3 পাওয়ার কথা, i3 আউট অফ দ্য প্লেন যেটা যাচ্ছে ওটার আমরা জানি mr স্কয়ার। So I will get 2I will be equals to mr square and I will find out that I will be equals to mr square by, I hope this thing is very একদম স্যার। তো তার মানে আমি কি এটা বলতে পারতাম যে যদি আমার এরকম থাকতো অ্যাক্সিসটা তাহলে কি হতো স্যার? এরকম থাকলো আমরা বলে দিতাম যে দ্যাট উইল অলসো বি mr স্কয়ার বাই 2। এরকম থাকলো mr স্কয়ার বাই, মানে ডায়ামেট্রিক যদি একটা লাইন বানাই আমি, দ্যাট উইল বি mr স্কয়ার বাই 2 ইটসেলফ। যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলো, নি তো আমরা আগে মুভ করে যাব। আই গেস কোনো ডাউট নেই, তাহলে আমরা আগে মুভ করি। এবার আমরা দেখবো মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া অফ আ ডিস্ক। আচ্ছা দেখো, এবার ধরুন আমাদের কাছে এরকম একটা ডিস্ক আছে। নাও দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন আ রিং এন্ড আ ডিস্ক জানো নিশ্চয়ই, কি স্যার কি ডিফারেন্স থাকে? কি ডিস্কের মধ্যে ভিতরেও মাল ম্যাটেরিয়াল ভরা থাকে, রাইট? একদম স্যার, একদম বুঝতে পেরে গেছি স্যার, কোনো প্রবলেমই নেই আর, রাইট? প্রবলেম থাকার কথাও না, রাইট? I need to find the moment of inertia of the disk about this axis, right? Just name this as, আমি এটাকে ফাইন্ড করতে চাই।
For me, I don't know how to find moment of inertia for disk. So আমার মাথায় যেটা আসছে, that is, sir, why can't we break this disk into rings? Because ring এর moment of inertia আমি find out করতে পারি, and I know it is equal to mr square. So my idea says যে স্যার আপনি এক কাজ করুন, আপনি এখান থেকে x ডিস্টেন্সে যান আর এরকম একটা রিং কাট আউট করুন, এরকম একটা রিং কাট আউট, রাইট? আর এই কাট আউট রিংটাকে আমি বাইরে এরকম ভাবে বানাতে পারি, রাইট? এরকম ভাবে দেখো, দিস ইজ মাই কাট আউট রিং, আমি কাট আউট করেছি একদম একদম স্যার। আর এই যে আমার অ্যাক্সেস, দেখো এই যে আমার অ্যাক্সেস, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। সো আমি এক্স এ গিয়ে যে এলিমেন্টটা নিয়েছিলাম, দ্য উইডথ অফ দিস রিং আই হ্যাভ অ্যাজিউম টু বি ডি, একদম। তার মানে আমি কি বললাম স্যার, এখানেও যদি আমি ওটাকে দেখাতে চাই তাহলে এই রিংটার রেডিয়াস হবে এক্স, আর এই যে উইডথটা হবে এটা হবে ডি, একদম স্যার, বুঝতে পেরে গেছি। আর এই একটা এলিমেন্টাল রিং এর জন্য আই উইল গেট আ ভেরি স্মল মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া ডিআই, একদম স্যার। এই ডিআইটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি স্যার? নাও দিস ডিআই ক্যান বি রিটেন অ্যাজ dm into x square if you don't mind, একদম স্যার। why will I mind? Because that is very simple, dm into r square হয়, so dm r এর জায়গায় x, dm into x square. Now my main funda is to find this dm, so I can do multiple things. কেমন হবে দেখো, যদি আমি বলি যে এখানে সিগমা গিভেন আছে, তাহলে আমি কি বলবো যে dm by da will be equals to sigma, একদম স্যার, dm by da will be equals to sigma. Why sir, why? sigma কি হয়? mass per unit area, তো sigma কি হবে? mass per unit area, that is dm by da। তো এখান থেকে আমি dm এর ভ্যালু কি বলবো? that will be sigma into da, একদম স্যার, sigma into da। আচ্ছা স্যার, sigma আমাদের ইউনিফর্ম, বুঝতেই পারছো, দিস ইজ আ ইউনিফর্মলি মাস ডিস্ট্রিবিউটেড ডিস্ক, একদম স্যার। d এর জায়গায় কি হবে? আই নিড দিস এরিয়া, এরিয়ার জন্য আমি কি করতে পারি? আই ক্যান কাট দিস ফেলো আউট, আমি এরকম একটা স্ট্রিপ দেখতে পাবো, আমি যদি ওখানে কেটে দিই, রাইট? এরকম একটা স্ট্রিপ দেখতে পাবো। নাও হোয়াট উইল বি দি লেন্থ অফ দ্য স্ট্রিপ? ধরো না এরকম একটা রিং আছে, রিংটাকে কেটে তুমি এরকম দেখতে একটা স্ট্রিপের মতো দেখতে পাচ্ছ। সো হোয়াট উইল বি দ্য লেন্থ? দ্যাট উইল বি নাথিং বাট দি সার্কামফারেন্স অফ দি রিং। সো এটা কি হয়ে যাবে স্যার? দ্যাট উইল বি 2 পাই x, একদম স্যার, সার্কামফারেন্স 2 পাই x। আর স্যার এই যে উইডথটা আমার ছিল, এই যে উইডথটা আমার ছিল, দ্যাট উইল বি dx, yes। So what will be the small area dA? That will be 2 pi x into dx, yes sir, 2 pi x into dx। এই d এর ভ্যালুটা আমি পুট করে দিই এখানে, তাহলে আমি dm এর ভ্যালু পেয়ে যাব, yes sir, that will be sigma into 2 pi x dx, okay sir, agreed। আর এটা আমি এখানে পুট করে দেবো di এর জায়গায়, so I will get my di as well। So di এর ভ্যালু কি হয়ে যাবে স্যার? dm এর জায়গায় আমি এটা পুট করছি, দেখো, sigma into 2 pi x dx into x। I hope this thing is very clear, একদম স্যার, ক্লিয়ার তো হয়ে গেছে। I hope there is no problem in this thing। দেখো এখান থেকে নিলাম 2 pi x dx আর dm into x square, একদম স্যার। এটা কি হয়ে যাবে দেখো, 2 pi sigma, আর এখানে কি হবে? x কিউব dx। I hope this thing is clear, একদম স্যার। তুমি আলাদা ভাবে এটাকে লিখতে পারতে, কেমন ভাবে লিখতে পারতে ওটা একবার দেখিয়ে দিই। You would have used unitary method simply, তুমি এখানে ডাইরেক্ট ইউনিটারি মেথড ইউজ করতে পারতে। কেমন করে দেখবে ভালো করে, তুমি বলতে যে স্যার যখন পাই আর স্কোয়ার আছে, যখন পাই আর স্কোয়ার এরিয়া আছে, তখন ওর মাস হচ্ছে, লেটস সাপোজ ইট ইজ m, তাহলে স্যার পার ইউনিট এরিয়া ওর হয়ে যাবে m বাই পাই আর স্কোয়ার। তাহলে স্যার যখন ডি এ এরিয়া আছে which is equal to 2 pi x dx, এটা নিয়ে আর বললাম না, would have told যে স্যার এটার মাস হয়ে যাবে m by pi r square into 2 pi x dx, and believe me answer the same answer, right? Because m by pi r square is nothing but the sigma, right? তো এরকম ভাবে লিখতে পারতে, কোনো প্রবলেম ছিল না, একদম প্রবলেমটা এখনো নেই। এবার আমরা কি করবো, এটাকে সলভ করবো। সো আই উইল রাইট ইন্টিগ্রাল অফ ডিআই will be nothing but the net moment of inertia। এটা কি হয়ে যাবে স্যার? দেখো 2 pi sigma is a constant, ওটা বাইরে চলে গেল, আর এখানে কি হলো স্যার? ইন্টিগ্রাল অফ x কিউব dx। তাহলে ইন্টিগ্রেশন লিমিটস কোথায় যাবে? প্রথম এলিমেন্ট আমি পাবো x is equal to 0 তে, আর লাস্ট এলিমেন্ট আমি পাবো x is equal to r। So from 0 to r, so just solve it, so you will get 2 pi sigma into x to the power 4 by 4 আসলে আমি দেখতে পাচ্ছি, আর r পুট করলে হয়ে যাবে r to the power 4 by 4। তাহলে আমি ডাইরেক্ট লিখে দিচ্ছি r to the power 4 by, সিগমার ভ্যালু পুট করে দাও। সিগমার ভ্যালু, আই হোপ ইউ অল এগ্রি উইথ মি, স্যার সিগমা আপনি তো বললেন দ্যাট উইল বি মাস পার ইউনিট এরিয়া। তো এরকম ভাবে তুমি সিগমার ভ্যালু এখানে পুট করতে পারো, একদম স্যার পুট করবো, করতে পারো না, পুট করে দিচ্ছি। you will get sir I will be equals to 2 pi, সিগমার ভ্যালু হচ্ছে m by pi r square,
into r to the power 4 by, so I hope you all agree with the fact যে স্যার এটা চলে আসছে mr square by I came out to be mr square by, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটা একদম বাই হার্ট মনে রাখতে হবে যে রিং এর হয় mr square আর ডিস্কের হয় mr square by 2। আচ্ছা, এবার ডিস্কের জন্য আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাক্সেস নিয়ে কথা বলতে পারি, নট আ বিগ ডিল ফর মি ওয়ান্স আই নো দি পারপেন্ডিকুলার এন্ড প্যারালাল অ্যাক্সেস থিওরাম। বাট তার আগে তোমাদেরকে আমাকে জানিয়ে দিতে হবে যে স্যার কোনো প্রবলেম আছে কি নেই। সো ফার্স্ট অফ অল টেল মি ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম। আই হোপ কোনো প্রবলেম নেই, একদম স্যার প্রবলেম থাকার কথাও না। ওকে স্যার, তাহলে দেখো আমরা যেটা বলছিলাম যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাক্সেসের জন্য আমরা কথা বলতে পারি ফর ডিস্ক অলসো নট আ বিগ ডিল ফর মি। স্যার কাজ করছি আমি এটাকে এরকমই বানিয়ে নিচ্ছি যাতে পুরো পুরো অ্যাক্সেস আমরা এক জায়গাতে দেখিয়ে নেবো, ডোন্ট ওয়ারি স্যার, ওয়ারি আমরা করছিও না। So first axis is about this axis, okay. Second axis will be about this axis, and third axis will be about this axis. এই তিনটা অ্যাক্সিস নিয়ে আমি কথাবার্তা বলতে চাই। আচ্ছা স্যার বলে দিন, কথাবার্তা কোনো প্রবলেম নেই। সি আমি বলবো স্যার দেখুন, এই যে মোমেন্ট অফ ইনারশিয়াটা অ্যাবাউট ইটস সেন্টার অফ মাস আমরা এটা জানি, রাইট? দিস ইজ আইসিএম, একদম স্যার দিস ইজ আইসিএম এন্ড দিস ওয়াজ এম আর স্কয়ার বাই, আমরা এখনই ফাইন্ড আউট করেছি স্যার, তো ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম হিয়ার। আচ্ছা একদম তোমরা বললে তো টাইম ওয়েস্ট করছি না। এখানে ধরো না মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া হচ্ছে i1 about this axis, right? i1 and ধরো না এই axis এর about হচ্ছে i2, so I can find out i1 by parallel axis theorem যে i1 will be nothing but ICM plus mr square because this distance is r if you all can see, yes sir। তাহলে কি হয়ে যাবে স্যার, i1 will be ICM কি আছে স্যার mr square by 2 plus mr square, আর আমার যতটুকু মনে হচ্ছে এটা হবে 3mr square by 2। ওকে, i2 টা ফাইন্ড করি, i2 টার জন্য আমরা ইউজ করব পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সেস থিওরাম। আচ্ছা পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সেস থিওরামের জন্য আপনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে স্যার একটা সিমেট্রিক্যাল অ্যাক্সেস ড্র করে নিতে, এরকম একদম স্যার আমরা ড্র করে নিয়েছি সিমেট্রিক্যাল অ্যাক্সেস। তাহলে স্যার যদি এইটার অ্যাবাউট i2 হয় তাহলে এটার অ্যাবাউটও কিন্তু i2 টা হওয়া দরকার, রাইট? ওকে, চলো মেনে নিলাম এটার অ্যাবাউটও i2 হবে। Now we can say that I2 plus I2 will give me eventually ICM because that are three axes which are mutually perpendicular to each other. So we can write I2 plus I2 will be equals to mr square by, so I will get 2 times I2 will be equals to mr square by 2. So from here I will get I2 will be equals to mr square by, একদম স্যার বুঝতে পেরে গেছি, কোনো প্রবলেম নেই। সো ডু ওয়ান থিং, এটা একবার দেখে নাও, আর যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে জানাও, আদারওয়াইজ আই উইল মুভ অন টু দি নেক্সট পার্ট। একদম স্যার। ওকে, আই হোপ কোনো প্রবলেম নেই তোমাদের। তাহলে আমরা কি করতে পারি, আমরা এর পরের টপিকে মুভ করি, দ্যাট ইজ অ্যাবাউট ফাইন্ডিং মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া ফর অ্যানুলার ডিস্ক। অ্যানুলার ডিস্ক টোকলা ডিস্ক বলতে, অ্যানুলার। স্যার অ্যানুলার ডিস্কের ফটো দেখাতে পারবেন? একদম রাইট, দেখেন রাইট রাইট, এরকম ধরুন একটা ডিস্ক ছিল পুরো আমাদের লাইফে, আই ওয়াজ হ্যাভিং এ ডিস্ক লাইক দিস, ইয়েস স্যার। আমি কি করলাম, মাঝখান থেকে এই পোর্শনটা ধরুন কেটে বাদ দিয়ে দিলাম, দ্যাট উইল বি আ অ্যানুলার ডিস্ক। তো কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছি, দেখো টেকনোলজির হেল্পে যদি আমরা করতে পারি, রাইট? Change the fill color like this. So, oh my god, what is
সো দিস ইজ আ অ্যানুলার ডিস্ক বেসিক্যালি, মানে বুঝতেই পারছো যে পুরো ডিস্কটা থাকতো, আমি মাঝখান থেকে এটা বাদ দিয়ে দিলাম, তাহলে কি হয়ে গেল অ্যানুলার ডিস্ক। আচ্ছা স্যার এই ইনার রেডিয়াসটা ধরে নাও r1 আর আউটার রেডিয়াসটা ধরে নাও r2। এর সিগমা গিভেন আছে, ধরে নাও সিগমা ইজ গিভেন, and I need to find the moment of inertia about the axis that I am showing, which is this. Now there are two methods to do it. আমি দুটোই তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমরা খুব কনফিডেন্স লেভেল হাই হয়ে যায় যে না স্যার উই নো both the methods to do it. Okay, so method number 1, method 1 is the usual integration method যেটা আমরা করি। কি করতে হবে, again you need to do the same, you will tell যে স্যার আমি x এ যাব আর এরকম dx এর একটা এলিমেন্ট নিয়ে নেব লাইক দিস, x এ গিয়ে dx এর একটা এলিমেন্ট নিয়ে নিলাম এরকম, একদম ওটাকে আমি বাইরে বানাতে পারি, খুব সুন্দর লাগবে দেখতে, বিলিভ মি। লাইক দিস, এই একটা রিং নিয়ে নিচ্ছি আমি। ওকে, এই রিংটার মাস আমি বলতে পারি dm, আর অ্যাবাউট দিস অ্যাক্সিস লেট আস সাপোজ দিস স্মল মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া ইজ di, একদম স্যার এর অ্যাবাউট ধরে নাও di, তাহলে আমি কি বলতে পারি, আই নিড টু अगेन ফাইন্ড দি dm। বলতে পারি di টাকে খুব ইজিলি, বিকজ ইউ নো আমরা তখন থেকে এটাই করছি ডিস্কের জন্য যে di will be nothing but dm into r স্কয়ার, আর r আমি কি নিয়েছি দেখো x এ গিয়ে dx নিয়েছি না, ইউ ক্যান সি x এ গিয়ে dx নিয়েছি, তাহলে দিস রেডিয়াস ইজ x, আই হোপ देयर इज নো কনফিউশন হিয়ার, তাহলে কি হয়ে যাবে dm into x স্কয়ার, একদম স্যার। আর dm কে আবার আমি সেম ওয়েতে লিখতে পারি বাই ইউজিং সিগমা, রাইট, একদম স্যার। তাহলে কি হবে স্যার, আমি জানি dm বাই da will be equals to sigma, তাহলে এখান থেকে আমি কি বলবো স্যার যে dm will be nothing but sigma into da, yes sir। আর da means again আমি এটাকে কেটে আবার লম্বা করতে পারি, so it will be again 2 pi x into dx, এগুলো নিয়ে কিন্তু ফ্যামিলিয়ার হয়ে যাওয়া উচিত এতদিনে, রাইট, so that will be dm into রাইট। ওকে, সো আমি এখানে d এর ভ্যালু পুট করছি, তো কি হবে স্যার সিগমা ইনটু da, d এর ভ্যালু হয়ে যাবে স্যার 2 pi x into dx, very simple and very clear স্যার, কোনো প্রবলেম নেই। নাও আই নিড টু ফাইন্ড di, di এর জায়গায় আমি dm পুট করছি, দেখো di এর জায়গায় আমি dm এর ভ্যালুটা পুট করছি, তো কি হবে স্যার dm এর ভ্যালু সিগমা ইনটু 2 pi x dx into x square, so again I will get the same thing 2 pi sigma into x to the power 3 dx, and this is my di, আর যদি আমি এটাকে ইন্টিগ্রেট করে দিই, যদি আমি এটাকে ইন্টিগ্রেট করে দিই, I will get the net moment of inertia which is I net, so I will write I net will be equals to 2 pi sigma into x to the power 4 by 4। এবার মজার ব্যাপার হচ্ছে লিমিটসটা। নাও দি বেসিক ফান্ডা ইজ টু রাইট দি লিমিটস। প্রথমে মনে আছে আমরা 0 থেকে r লিখছিলাম, বিকজ স্যার এখানে আমরা প্রথম এলিমেন্টটা পাচ্ছিলাম at x is equal to 0, if you remember, কি at x is equal to 0 আমরা প্রথম এলিমেন্ট পাচ্ছিলাম, আর x is equal to r এ আমরা ফাইনাল এলিমেন্ট পাচ্ছি। বাট দ্য থিং ইজ ডিফারেন্ট হিয়ার, আমরা এখানে ফার্স্ট এলিমেন্ট কোথায় পাবো, ইউ ক্যান সি যে ফার্স্ট এলিমেন্ট আমরা x is equal to r1 এ পাবো, আর ফাইনাল এলিমেন্ট আমরা পাবো x is equal to r2। So I need to just change the limit here and I will do r1 to r, একদম। তাহলে again I can write the net moment of inertia, I net will be equals to 2 pi sigma into upper limit মানে r2 to the power 4 minus r1 to the power 4 divided by 4। But the story has not ended here, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। What कहानी की कहानी बाकी, right? The thing is very simple, जैसे आगे আমরা সিগমা কে লিখছিলাম m by pi r square because that was a full disk, right? এটা কিন্তু পুরো ডিস্ক ছিল, that's why I was writing m by pi r square, এই যে দেখো m by pi r square, that was my sigma। বাট এখানে কিন্তু আমাদের পুরো ডিস্ক নেই। নাও দি মাস ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড অনলি ইন দিস এরিয়া, ইফ ইউ ক্যান সি এই এরিয়াটাতে কিন্তু শুধু ডিস্ট্রিবিউটেড। সো ফর মি মাই সিগমা উইল বি টোটাল মাস per unit area। Now the area is not pi r square, that is basically pi into r2 square minus r1 square। This is the funda you need to check here, and after that बस আর এক লাইন লিখতে হবে আমাকে, one more line to write and the answer will be in front of you। দেখো আমি ভ্যালুটা পুট করছি তোমাদের সামনে, কি হবে স্যার i net will be equals to 2 pi, সিগমার জায়গায় কি লিখবো, এই দেখো m by pi into r2 square minus r1 square।
m by pi into r2 square minus r1 square, right? আর এখানে কি হবে into r to the power r2 to the power 4 minus r1 to the power 4 divided by 4. ক্লিয়ার স্যার? একদম ক্লিয়ার। নাও সি, এই পাই পাই কেটে যাবে, এই 2 আর এখানে 2 বেঁচে থাকবে। And now I can again simplify it, otherwise you can leave it like this way, তোমরা করে নিতে পারো, but still চলো সলভ করে লেতে। So I net will be equals to কি হবে স্যার, m by 2, দেখো m by 2 টা আমি বাইরে নিয়ে নিলাম, আর এখানে আমি লিখছি দেখো r2 to the power 2 plus r1 to the power 2 into r2 to the power 2 minus r1 to the power 2 divided by r2 to the power 2 minus r1 to the power 2. এটা কি করে লিখলেন, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b, by using that logic I have written this. So I net আমার কি হয়ে গেল স্যার, I net came out to be equal to, দেখো এটা আমি ক্যান্সেল আউট করে দিতে পারি, তাহলে m by 2 into r2 square plus r1. So just tell me if I have done all my calculations ঠিকঠাক। যদি আমি সব ঠিকঠাক করেছি তাহলে এটাই অ্যান্সার হবে, and if you can see যে কোনো ক্যালকুলেশন রয়েছে তো you can check it from me. So this was the method 1 to do it. যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে একবার জানাও কমেন্ট সেকশনে, তারপর আমি আরো ইউজ করব। So all those who are thinking what is running here, so we run live classes on rotation every Friday from 6 to 9. That is broken into 3 parts basically, part 1, part 2 and part 3 for every day. So this thing has been covered up. Today is the lecture number 10. So those who are worried about what is happening here, right? Anyways, so this was my method 1. এবার আমরা method 2 এর দিকে যেতে পারি। So method 2 হচ্ছে by using the concept of negative mass, ঠিক আছে? আমরা নেগেটিভ মাসের কনসেপ্ট ইউজ করে এটাকে করতে পারি। নাও for me I can say যে the hollow বা the annular disk that I can create is nothing but a combination of like this. চলো বানিয়ে নিই আমি, আরো সুবিধা হবে হয়তো। এই কম্বিনেশনটা আমি কেমন ভাবে করতে পারি, that is the second method, right? I can say sir this is nothing but a combination of a full disk like this, এরকম একটা full disk, and if I am saying যে এই ডিস্কটার মাস হচ্ছে, total mass of the remaining part was m or all those things, okay I am naming this m, আমি বললাম একটা টোটাল মাস ধরে নাও m1 আছে, এরকম ভাবে একটা m1 এর ডিস্ক নিলাম, আর ওখান থেকে আমি এই রিমেইনিং পার্টটাকে কাট আউট করব, ওকে কাটিং আউট দ্যাট, because if I superimpose that I think it will be great if you see it like this. Just a second, you can feel this thing. That কি বলতে পারি যে এই জিনিসটাকে আমি যখন এখানে এমনি সুপারইম্পোজ করব সো আই উইল ইভেন্চুয়ালি গেট দ্য সেম থিং, রাইট? সো ওই জন্য আমি এটাকে বাস মাইনাস করে দেবো, ঠিক? আই উইল জাস্ট সাবট্রাক্ট দিস ফ্রম দ্যাট। এটার মাস যদি m1 হয় এটার মাস আমি বলবো, ওকে? আই উইল রাইট দি ইন্ডিভিজুয়াল মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া অ্যাবাউট দিস অ্যাক্সিস, ধরো না এটা হচ্ছে i1 আর এখানে অ্যাবাউট ধরো না হচ্ছে i2. সো ইফ দিস is I ধরো নাও, যদি I হতো তাহলে I could have found out I by superimposing this thing, right? I could have find out I by superimposing this thing, that was nothing but I1 minus I, সম্ভব আমরা find out করতে পারি। So both the methods are very easy. Now you can find out I1, right? I1 কি হবে স্যার? I1 was nothing but, you can write from here, I1 was m1 into r1 square. I hope I have given this r1, right? Outer radius আমি r2 দিয়েছিলাম, so okay don't get worried, আমরা এটাকে একটু ঠিক করে নেব। Let us name this I2, কিছু না তুমি I1 রাখতে পারতে, but that would have been a bit easy type of thing, মানে কেমন একটা লাগতো না, এটাকে I2 টা কেটে পরে এটা I1 করে নাও, ঠিক আছে? সিমিলারলি এটাকে আমি সব যখন 2 রাখছি তখন আমি এটাকে m2 করে নিলাম, আর এখানেও যখন 1 রাখছি তখন এটাকে আমি m1, no need to worry on these sides, right? First concept needs to be clear. তো এখানে কি লিখবো আমি, I2 minus I1 করতাম, তো I2 কি হবে স্যার? I2 will be m2 into r2 square by 2, আর এখান থেকে আমি I1 এর ভ্যালু লিখতাম যে I1 was equal to m1 into r1 square by 2, এরকম ভাবে লিখতাম।
and my net moment of inertia was nothing but I1 minus I2 না, এখানে যেহেতু আমি 2 1 করে নিয়েছি, so এখানে I2 minus I1 করে দাও, হয়ে গেল। that will be m2 into r2 square by 2 minus m1 into r1 square by plus, এই জিনিসটা এরকম ভাবে তুমি লিখতে পারবে, রাইট? I hope the thing is very simple. তো অনেকেই যারা খুব ভালোভাবে ক্লোজলি অবজার্ভ করেছো তারা নিশ্চয়ই এটাই ভাবছো যে স্যার it is quite easier from this one, right? Yeah, it's quite easier, but you need to get this in your mind, একটা সুপার ইম্পোজ করে আমরা জিনিসপত্রকে লিখতে পারি। So it is a very thought process, যদি তোমার thought process এরকম প্রভোক করে যে না স্যার আমরা লিখতে পারি, you can write it, but be very careful। আমাদের যে m মাসটা দেওয়া ছিল ওটা কিন্তু স্যার এই পার্টটার মাস দেওয়া ছিল, রাইট? দিস পার্ট। So m1 আর m2 কে কিন্তু তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে, রাইট? সো বি ভেরি কেয়ারফুল অন দ্যাট সাইড যে ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট m1 এন্ড m2। কি করে ফাইন্ড আউট করতে পারি স্যার ওটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। See, I will say yes sir, m mass was distributed over pi into r2 square minus r1 square area. Yes sir. So sir যখন area 1 হয়ে যাচ্ছে, the mass per unit area is becoming m by pi r2 square minus r1 square, একদম স্যার। তাহলে স্যার for m1 I can see the area here is pi into r1 square, exactly pi into r1 square। তাহলে আমি বলবো এখান থেকে দেখো for m1 I know the area is pi into r1 square, so I will write from here যে আমার মাসটা হয়ে যাবে m by pi into r2 square minus r1 square into pi into r1 square। Like this I can write out m1। এমনি similarly আমি m2 লিখতে পারি, m2 বলবো আমি m2 is the mass that is distributed in this disk, আর ওটার আমার কি আছে স্যার pi into r2 square area, because r2 is the radius and pi r2 square is the area। তাহলে এখানে মাস কত হবে স্যার? the mass will be m by pi into r2 square minus r1 square into pi r2 square। eventually তুমি একই জিনিস দেখতে পেয়ে যাবে এখানে, রাইট? you can cancel out these pi। তুমি m1 আর m2 এর ভ্যালু এখানে পুট করলে you will get the exact same value। দেখতে পাচ্ছ m1 m2 এর ভ্যালু পুট করলে তুমি exact same ভ্যালু পেয়ে যাবে, রাইট? সি এখানে তুমি মাইনাস পাবে, একটা প্লাস পেয়ে যাবে, ফাইন্ড ইট আউট ভেরি ইজিলি, ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট আউট। সো আই হোপ দিস থিং ইজ ভেরি ক্লিয়ার। তো দুটো মেথডই তোমার ক্লিয়ার থাকা উচিত আই গেস, ঠিক আছে, যাতে তোমাদের কোনো প্রবলেম না হয় ইন দি আপকামিং ফিউচার, রাইট? সো যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে জানাও, আদারওয়াইজ আই উইল এন্ড দি সেশন ফর দিস পার্ট। হ্যালো হ্যালো। Okay, I guess তোমাদের কোনো প্রবলেম হয়নি। So just stay tuned, we will start off the next in 5 minutes। Okay, next session that is going to be started in 5 minutes। So stay tuned and we will talk of the rest of the things in that lecture number 11। So I hope you have liked the session, and তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে আমাকে অবশ্যই জানিও কমেন্টে যে হ্যাঁ ভালো লেগেছে। and moreover mathematical classes এ তোমরা জয়েন করতে পারো, all those who are very serious about JEE studies। So you can check out the channel and you can see that a very well preparation is going on, and all the lectures are being provided in a very way, in a very nice way, সাজানো ভাবে তোমাদেরকে এই মেথডস গুলো দেওয়া হচ্ছে, রাইট? So stay tuned, we'll talk of certain tricks and all those things in the upcoming session। চলো, take care।